தேவையான விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி என்னோட ஆசையை தூண்டி அவரை நானே கூப்பிடுற அளவுக்கு வைக்கிறதுக்கு உள்ள வேலைகள் தான் பர்சனல் பிராண்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Is that right? Yes, perfect. Okay. No problem. So I will just share a little bit about what personal branding we have prepared. 2 days, actually day before yesterday தான் I had briefed என் டீம் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி I have spoken to Mr. Khalid and ஒரு proposal prepare பண்ணணும் சொல்லிட்டு. So it's a very brief outline. We will not take much of a time because from morning you guys are in a meeting. So I understand how it works. So I'll try to help you understand that how we go. We call this venture in a box in the sense உங்க பிசினஸ்க்கு க்ரோ பண்றதுக்கு we should aid you as much as possible. இப்போ எல்லா entrepreneurs என்ன பண்றாங்கன்னா they are busy running the business but not growing the business. That is where majority of the entrepreneurs get stuck because what happens is that there's so much of projects and to growth milestones நிறைய இருக்கு. The founders or the business owners are constantly running behind the company. So what we do here is we help it establish in such a way that we use your personal face value and we try to make you as one of the leaders in the industry. So that is our whole agenda out of personal branding. And just to brief about us, Evoke is a specialist into personal branding, and we use AI, artificial intelligence, for social media success and brand guidelines and brand value to establish that we try to revamp or try to understand if your brand is internationally capable to expand in terms of your brand guidelines and collateral merchandise. These are some things which we do. Why do we work with clients specially is because what our specialty is that we being from the financial background, we understand the thought process of the owner. We understand where they want to go, we understand what goals they want to achieve, and most of the time we try to do it only to help you achieve your dreams. So உங்க ட்ரீம்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு, உங்க மைல்ஸ்டோன் அச்சீவ் பண்றது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்கோ அது எல்லாமே we will try to break down through our team and try to see how we can achieve your digital milestones. So this is just a brief outline. Now coming to personal branding, I will come to these parts later. I was given a brief about a few companies, and let me on the go just give a few tips, 2 minutes or 3 minutes each, how it works when we say personal branding for each of them. So first was Mr. Sundar Ganesh. Is he available here today? Yes, he is very much. Okay. Excellent. So I was told, and my team also had done some research that you in Madurai you are a very well established photographer, and you've been creating significant impact into the photography industry. Now the best part is about photography. It's very easy to. Can you see the full screen now? Yes. Okay. So the thing about photography is that, already you're there into the media space. You already established yourself as a very, modern person where you're meeting people and you're helping them come out in the best picture. And Zubran, yeah. Panni Tamil கூட இட்ஸ் பெட்டர் தான். Only Tamil. Okay. Panni Tamil இருந்தாலும் ஓகே தான். Okay. Okay. So let me see how I can put it. Yes. Okay, can I have a discussion? அவரோட இங்கிலீஷ் தமிழ்ல பேசும்போது ஃப்ளோ போய்டும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் usually I have not spoken in Tamil in for branding and marketing, but I will try my best. Can I speak to Sundar? Sundar, so you are available here? சொல்லுங்க. Yes, sir. Sir, இப்போ for example, I will make it a little more interactive. We don't want to make it like proposal. இப்போ நீங்க ஒரு client கிட்ட போயிட்டு நீங்க how do you generate your leads? Can you let me know and can you let me understand? Because I'm sure by now இப்போ உங்க already உங்க face value establish ஆயிருக்கும் மதுரையில, உங்க நிறைய leads referenceல வரும். So as such, I don't see that you will be actually putting that extra effort. But when it comes to establishing your டைம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு டீம் வச்சுட்டு இப்போ எல்லா லீட்ஸ்க்கு ஃபாலோ அப் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த லீட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க. மை தாட் ப்ராசஸ் இஸ், இப்போ நீங்க லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 10 years இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்களா? 10, 20, 10, 15. ஓகே. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் 10, 15 years நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது அது 10, 15 years டைம்
இப்போ உங்களுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ when we search about Sundar Ganesh in social media, what we feel is that it should be established like this. இப்போ social media the moment we put on Google about Sundar Ganesh, it should be like in photography in Madurai or in Tamil Nadu, you have established yourself as a photography board. Example, one of the leading photography boards. எப்படி உங்களுக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ்க்கு போர்டு இருக்கு, எப்படி உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ்க்கு போர்டு இருக்கு, ஒரு போட்டோகிராஃபி போர்டு நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கிற போட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க. ஓகே, நவ் ஐ டெல் யூ வை திஸ் ஐடியா. இதுல நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும், பட் ஐ டிப் பை டிப் ஐ வில் கோ பர் இண்டஸ்ட்ரி. ஐ டெல் யூ வை திஸ் பர்டிகுலர்லி. Personal branding or any type of branding is not about showing your successes. It is about showing how much you are helping people. இப்போ நீங்க எப்போ பார்த்தாலும் சோஷியல் மீடியால ஏதாவது போட்டுட்டே இருக்கீங்க, இவர் கூட அது கூட இவர் கூட அது கூட, நீங்க இரிட்டேட் பீப்புள் ஹூ லிசன் நோ கெட் வெரி இரிட்டேட்டட். They get detached. Either they feel that you are too big to become a person, or they feel that நீங்க பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஏதாவது, நம்ம எதுக்கு போய் அவ்வளோ பார்த்துட்டே இருக்கணும், ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனா the moment you start posting about how you are helping other photographers, how you are building youngsters to come into this industry, how you're providing a solution, and where you're taking it, it starts becoming big. People start valuing you. You start becoming a brand. Because service industry, photography is a service industry. And most of the time, what happens with service industry is the impact is on the face, not on the company. People will call you for you. No matter what it is, people will want to connect with you. Unga clients will want to talk to you, connect with you. They'll want to see you. Correct, Ilya, sir? Okay, so the whole idea is how to establish yourself in the service industry. One of my friend, when I was very young, when I was in my third year of business, we did some big projects, and auditor friend அவர்கிட்ட போய் பேசும்போது, இந்த மாதிரி நான் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண கம்பெனி நான் வேல்யூ பண்ணோம், ஏன்னா இதை எல்லாமே முடிச்சிட்டேன். அந்த டைம்ல நான் பியூரா சர்வீஸ் தான், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங், வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே. ஸோ அவர் சொல்றாரு எனக்கு, ஜிப்ரான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா உங்க கம்பெனில யாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா? ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்ல பண்ண மாட்டாங்களே. Then he said that, Jubran, there is no value for the company, it's only value for your face. Okay, so then I realized something very important, that it's very important in service industry or any other industry that our brand should be established into the company, and it should be self-sustaining. The company should work on that level. If you see, there are a lot of Dabbu Ratnani in North India and all, they take all this big brand images with celebrities. So what we want to do is we slowly would want to establish, push you into that zone where we try to help you create a small board where you're saying that we're helping youngsters. Then we'll try to push you for some social media interviews, some podcasts, some courses, in the sense how you can actually train people on small arts of photography. Not big courses or big something which allows small people to become good at what they're doing. iPhone photography எப்படி எடுத்துலாம் சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு சின்ன கோர்ஸ், if you have an iPhone, how you can take. Then establishing you for any media interviews. But when I say media interviews, we're not talking about in the madri normal media interviews outside. We're talking about international companies, international brands, where they will talk to you and try to position you as a specialist in your industry. And then, if possible, we'll try to send you for talk events. ஸ்டேஜ்ல போய் நீங்க எப்படி ஃபோட்டோகிராஃபி பத்தி நீங்க பொசிஷன் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், and if possible you can go as a judge in various photography competitions and many other things like this. So when we do this, when we know that today Mr. Sundar is coming, we want to increase your value per hour from X to 5X or 10X. So that's the whole idea of establishing you as a personal brand. And in today's world, especially in the service industry, having a personal brand matters the most. ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ கனெக்ட் தான். ஏன்னா people are so bored and irritated with just content social media everywhere. People want to connect with the person, want to understand who you are as a person. So that is something which we will look forward to do in your personal branding work. But anyways, this is just an hypothetical scenario of how things work. There's so many more things which you can do in that. In the end, I will come to that slide. Next would be Mr. Once again, Suresh, if I'm not wrong. Sorry, Mr. Felix.
So is Mr. Felix also? Yeah, I think I can see Mr. Felix. I was told you're also a part of Rotary, if I'm not wrong. Okay. Um, Hi, Mr. Felix is here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Morning. Okay. So you're into high-tech furniture in Trichy, and you specialize into furniture and living, if I'm not wrong. Yes. So what happens with your industry is that you're completely into interior designing and basically helping the house look better and Yes. making sure that you're furnishing the house. In this field, what is happening is in social media, everywhere you see, a lot of influencers talking about furnitures, lot of architects, lot of social media influencers. But what if we can establish you as one of the leading minds in making people understand how the furniture should be selected, how the furniture should be placed, what is the idea of blending, what is the idea of cultural furniture to traditional furniture to Western furniture, from what angle it comes. For example, we have used Burma wood. Example, I'm saying. In this, we have used Chettinad wood. Why is it that these woods are being used? What is the whole idea of furniture being customized like this? How the trend of furniture is changing? What can we anticipate and how can we make furniture a more easy living thing? So can we provide people understanding on how a furniture should be selected? So that is something which I in particular feel that will add more value, because all these influencers or all these interior designers or all these architects talk about the packaging or how it should look or what should be done, but no one talks about the nitty-gritties of small furnitures in terms of how it is selected, how it is made, how you actually make sure you customize that furniture for the people. And do you have your own factory for this, sir? Yeah. Okay, so you take your own items and then you package it and you make it as your furniture, right? Making that as a awareness that you're taking these products and you're converting it into a end result. So we call it a time lapse video. Basically, it's very fast. You're making one particular thing, and in 2 minutes you're showing a 1 month or a creation, and eventually it comes out. But with that, what we would want to do is we would want you to talk about as a visionary. For example, when I was small, I remember seeing IKEA. உங்களுக்கு IKEA பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். So the IKEA founders, that time there was one Swedish founder. He never came into public. But the best part about IKEA was, the reason it became famous was, every time you take a product, it is self-explanatory. They understand, they tell you what product they have taken, what wood they are using, how to do it, how to put it together, how to assemble. Basically, the whole idea of IKEA becoming successful was telling people how to do it and telling people how you can put your own furniture. It's so easy. So that is the whole idea of connecting with the brand. So what we feel is that for you, we need to start positioning you as one of the leaders in how a furniture is made and how a furniture should be used. So your target audience should be architects, interior designers, and various other retailers, where they should connect with you on a personal level Right. to understand நீங்க எப்படி ஃபர்னிச்சர் செலக்ட் பண்றீங்க, நீங்க எப்படி ஃபர்னிச்சர் கலெக்ட் பண்றீங்க, எப்படி ஃபர்னிச்சர் நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க. இதை பண்ண உடனே what will happen is your target audience in YouTube or any other place will start becoming more connected to you, because as a founder, if they are able to understand your vision and how you analyze things, automatically your customers become loyal to you. For this, we will want to create a niche for you in the furniture industry. What all the things which you can do in the furniture industry for you, which would have not happened with other people. For example, international furniture expos, going there, documenting that video and putting it, allowing the people in your industry to know you're one of the best because you are always up to the trend. So making sure you're constantly there into different countries, sometimes occasionally at least 3 or 4 times in a year, taking content from there and trying to understand, explaining why in this country this culture is so different, in this country why they use this type of furniture, and then using your experience in social media to connect with the audience more, where you are talking a little bit about your specialty, and preferably in Tamil, because the Tamil audience will be able to connect with you much more better. So in this, what we feel is that since you're into the manufacturing industry and you're into the interior industry as well,
We feel that more of awareness about your product and helping you establish yourself into the similar industry by making sure we tie up with international brands if required, just for marketing, or establishing you as a a person who goes to different places, or a visiting faculty to interior designing colleges, where you are going there and teaching them the art of selecting furniture, or you're constantly documenting what you're doing to other people, like for example helping the undervalued people to come and work in your company, and then making sure that you're doing it. So what happens is, when you're showing how much you care about the people, how much you care about your man force, your labor, you start helping and establishing a more significant impact into the market, into the similar field. Next we have Mr. Suresh. uh, Mr. Suresh is available today. Yeah, Jibran, hi. Great. Hi. Okay. Hi, Mr. Suresh. So, if I'm not wrong, the name of your company was Goodway Group, right? Sorry, it's already there in the Zoom also. Okay. So I had written it in my this thing, and you're into a very interesting industry, that is sanitary napkins in Tirupur, and this is something which we feel can add tremendous value in your personal branding. If you see, Akshay Kumar did a huge impact with the government of India after he started working on the sanitary napkin project with the government of India. Now, the thing is that this is something which has huge, scope for you to impact your personal value into the market, in terms of, especially because you're in cities like Tirupur, and not in metropolitan cities. You're in other than metropolitan cities, you're available in the 2 tier cities in Tamil Nadu. So what happens is, allows you access to the regional people and allows you to connect with them more. So making people aware of this product, making people aware of why you started this, what was the reason why you started this business, and how exactly you're actually impacting lives, showing some success stories, and in terms of kind of connecting with the audience and constantly interacting with them and seeing how you can valuably add more products to this, so that you can make an impact in the similar industry. So this will allow you to immediately create a personal brand, because personal brand, as I told you, is all about how much you give. It's not about showing how much you got. So in this industry, more or less, if you see, for all the 9 or 10 PB members, there will be a few things which will be common. The few things which will be common is constantly seeing in your field how we can make you speak, or if you cannot speak, how we can make you talk more by writing, or by speaking, or by making blogs, or by making testimonial videos, or by sharing your personal journey, that is your autobiography, in terms of from where you started your career, where you are now, and in terms of what impact you're creating to the society, how many people you're impacting on day-to-day lives, how can you make people more aware about the industry. So this is how it's going to revolve. So mostly all of the PB members here, we will try to push them to talk, we'll try to push them for interviews, we'll try to push them for stage events, we'll try to push them for awards, we'll try to push them for international events, we'll try to make sure that some articles are written, and we'll try to push them constantly for some social media engagement. Now, what will be different is, based on your uh, business. We will also do a little bit of photo shoot for you, create a personal website for you, make people understand that you are not just one of the business owners. You are actually a significant person in your field, who knows what you're doing, and is also making impact in other people's life. So this is something which we will be focusing on for all PB members. But based on your industry, we will change that narrative a little. For example, if for Mr. Suresh, since you are more into the sanitary napkin, it gets a subconscious, acknowledgement from people that you're actually doing something really good for the society, and you're helping, a lot of people. And being from, Tirupur, you can actually start showing how you're helping the community and making an impact there, how you came into this journey. These things will start connecting with the audience more, and will allow you to actually work with various governments also for social projects. For example, you can work with Lions Club, or Rotary, or any other organizations, and create an awareness camp, where you're working with the governments and creating an awareness camp in Tirupur. That's a huge personal brand.
where the government of Tamil Nadu, you can coordinate with them and say, I want to do an awareness camp in the regional areas in Tirupur. And I'm creating a personal establishment that you record and you document and put it online, allows you to establish yourself as a personal branding figure for this cause from the government and various other places there. So the idea is how you can conduct events which will allow you to establish you as a premium in that brand. So that is for Mr. Suresh. And in regards with next, Mr. Dinesh Kumar, is Mr. Sorry, I think I'm a little, my team got a little confused here. Mr. Dinesh Kumar is separate and Jayashree HR consultants are separate, Khalid bhai? No, Right. it's right. Dinesh is right, and Okay. he is also here. Almost all the board members are here. Excellent. Okay. Okay. So till here, I mean, am I able to connect with people or is it becoming a little boring? Please let me know. தெரியல சுந்தர் ஃபீலிக்ஸ் சுரேஷ் 3 பேர் கேட்டீங்க. ஏதாவது கனெக்ஷன் இருந்துச்சா? ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுமா? Are you able to understand? Do you have any doubts? Please ask me. Then I will continue from here. சார் இல்லை சார் த்ரூ பண்ணலாம் சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஃபீலிக்ஸ். த்ரூ பண்ணலாம் சார். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம கடைசியாக கேட்டுக்கலாம். சுந்தருக்கு எதுவும் இருக்கா? இல்ல சார் நம்ம போலாம். சுரேஷ் எதுவும் கொஸ்டின் கேட்கணுமா? I'm able to connecting. What he is saying is, connecting in our direction. Relevant. Okay, fine. Yeah. Then you can continue, Subran. Great. So then for HR is a very tricky plus a very interesting subject. For example, everyone wants jobs. If you see in LinkedIn, we generally say that 1 follower is equivalent to 10 followers in Instagram. 1 follower in LinkedIn is equal to 20 followers in Facebook. This is the usual algorithmic calculation. LinkedIn is very big when it comes to HR. But the thing is, people who know how to use it, because I started my career very, very early when I was like 17 years, I was an HR consultant. I was working as a recruiter, telecaller, part-time when I was in college. So that time what happened was that I realized that it's very easy to establish your personal brand into the recruitment industry. It's just that how you do it. So for Mr. Dinesh, what we particularly feel is that we constantly put you out there to talk about the changing trends in HR, because we all know that today the hiring trends have changed completely. And Subran? Yes. Subran, Dinesh is into HR, but is predominantly into blue-collar jobs for industries. Got it. Okay. Okay. So what happens is that in the best when it comes to white collar, at least we understand that they're all premium. But when it comes to blue collar job, the best part is volume work. For example, payroll management will come into existence where you'll be having people in your payroll. A lot of volume people you will be connecting with audience and helping them make a difference. For example, if I'm not wrong, please correct me if I'm wrong. When you talk about industries blue collar, you're talking about laborers and people who can take care of the industrial work, isn't it? Yes. Correct. Yes, exactly. So now what is happening is a lot of poor people or people of the lower financial category will be coming to you, if I'm not wrong. Yes, only that people. Exactly. Now this is the place where you can connect with the audience. If we can document that, and if we can see how you're actually making an impact in the lives of these people, your work will spread like wildfire, because there are so many people who are poor who want work. They will immediately try to follow you on social media, on YouTube, connect with you, talk to you. If you can do regular mentorship on how to become good at what they're doing, or how the trend is changing, how the blue collar workforce can actually become more tech centric, taking some small training sessions for them in terms of how you can use your technology. Every blue collar guy somehow the other has some phone or the other, also phone with them. How can they use that to become more better at where they are going, in which company they are going? How the countries, for example, if you are in blue collar, I'm sure you'll tap into international countries also. No, currently in Chennai only that. Only currently in Chennai. Okay. So when I remember when I used to work that time, we used to also connect with international countries also. So sometimes for international projects, how you're actually talking to the client and how you're actually training the blue collar people, that will really touch the pulse in social media. In terms of you talking to the blue collar people,
you connecting with them in Tamil, and then if not possible in other languages, and telling them you should do this, you should do that, and training them and helping them, and then taking their journey there, and then making them speak also, and making people realize that you're actually impacting lives on a day-to-day basis, because blue collar people are people who live on day-to-day wages, or they're people who make their ends meet only with the salary. So that is a huge pulse touching moment. With this, what happens is it's very easy to position you into the HR market or the corporate industry, where you can actually represent and go to corporates, and you can talk there as a visiting speaker, helping them understand how many lives you have impacted and how the trends are changing, and positioning you as a solution provider in the HR industry. So here you will have to be more vocal about how the trends in the corporates are changing, how you're working with blue collar people, what are the challenges in this industry, and if there is any challenges, you should make a solution for it, where you're creating a small board of industrial people, and with this board of industrial people, you are providing. Really nice to see your son come and hug you. Nice. Okay. So with this industrial people, how can we provide a solution into your market? And for example, taking like 5 or 10 industries and putting them together and creating a small board, and allowing you to create an access regularly for blue collar people to go there, and providing regular solutions, and these 20 industries can provide regular training to blue collar people, and this you can do it in association with the government of Tamil Nadu, where you're saying that so many blue collar people I'm training and helping and getting them labor or work. What joint activities can we do for personal branding? In the sense, can you do a joint activity with the government, where you're doing a training camp, or you're doing some sort of a placement drive, or you're doing something which is more publicly aware, which allows people to connect with you? Because when it comes to giving jobs, it's very easy to get the trust of the audience. You just have to start building on the trust by providing more solutions. So in this, what will happen is various, again, similar things, award functions, your personal channels, making you communicate with people, establishing a personal connect, where these blue collar people should be like, Dinesh se soltanga na, that's it, I will do it. So that level of trust should be established. Then what happens is it starts generating, because the biggest thing in blue collar is also to get blue collar people, because such volume people you need to hire and have them with you on your payroll, or you have to send it to someone. So that is something which will be the biggest challenge. Once you establish yourself, with the trust in that industry, I think that, automatically that will start churning very well, and people will start looking at you as a solution provider rather than just an HR strategist. So then we have Mr. Sanjeevi, Damo Fireworks. Now, this is a very interesting industry, because there's always a lot of controversy surrounding around fireworks. Now, here I was told that there is a unique product which is there as a part of this, which is completely a sustainable practice, and a very safety conscious and innovative product. The best way I feel is to make people aware of how much effort you're putting in making this safe and enjoyable for people, because the best way to establish. கொஞ்சம் தமிழ் ப்ளீஸ். சார் நீங்க கொஞ்சம் கடைசியில ஒரு தமிழ்ல சொல்லி விளக்கம் சொல்லிருங்க சார். ஜுப்ரான் சித்திகி லெஃப்ட்னு வருது. சஞ்சீவி பார்த்தோன்னு ஜுப்ரான் சித்திகி அவுட்டா போயிட்டாரு. சார் ஏதோ புரியாத இங்கிலீஷ் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு சார். என்ன சார் இது? அப்படியா? கொஞ்சம் புரிய வச்சிருங்க சார் அப்பப்போ. கண்டிப்பா. அதுலயே ஆக்ஷன் நிறைய இருக்கும் சார். அவரு ஒவ்வொரு ஆளுக்கு என்ன சொன்னான்னு சொல்லி நான் பேசிக்கா சுரேஷ் கொஞ்சம் பாக்குறீங்க அவருக்கு. அப்படியே ஒரு அதான் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு என்ன சொன்னாரு, 10 பேருக்கு என்ன சொன்னாருன்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி பார்ப்போம். எனக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லி முடிச்சுன்னு திரும்ப ஒரு தமிழ்ல சொல்லிருக்கேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Yes, Subran. Yes, so sorry. I think my laptop, there was some error, and it just got restarted. So in regards with the firecrackers industry, we feel that there could be much more impact if we can start telling the transparency of how you're doing it. So if Mr. Sanjeevi is here, I would like to just ask a few questions. தமிழ்ல கேட்டா நல்லா இருக்கும். தமிழ்ல ட்ரை கேக்குறதுக்கு. Mr. Sanjeevi? Yes, sir.
Yes, sir. So I wanted to understand, sir, unga business la what is the how are you providing a unique product? What is the most unique part of the product which you're providing? சார் எக்ஸ்க்ளூசிவா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இன்னோவேட்டிவா நிறைய ஏற்கனவே மார்க்கெட்ல எதுவுமே ப்ராடக்ட்ஸ் பெருசா இல்லை. ஸோ நமக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஒன்லி சில்ட்ரன்ஸ்க்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபேன்சி வெரைட்டிஸ் கொண்டு வரணுங்கிறது தான். பர்டிகுலரா இப்போ நம்ம ஒரு மேஜிக்கலா மாயாஜால படத்துல பார்க்குற மாதிரி வாயில இருந்து ஃபங்க்ஷன் வருது, காதுல இருந்து ஃபங்க்ஷன் வருது, இந்த மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து வெவ்வேறு டாய்ஸ் மூலமா கொண்டு வருது. ஒரு சாக்லேட் கொண்டு வந்தோம்னா அந்த சாக்லேட்ல இருந்து சக்கர் வர்றது. ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் பேஸ்டு என்னெல்லாம் விரும்புறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வரணுங்கிறது எய்ம் பண்ணி செய்யறோம். அதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டுங்கனால நிறைய ப்ராடக்ட் நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. Okay. And unga target audience is kids, isn't it? ஒன் அண்ட் ஒன்லி One and one. So for you, we feel that, you know, what will be உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும்னா, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே யூடியூப்ல அண்ட் சோஷியல் மீடியால சில்ட்ரன் ரிலேட்டட் திங்ஸ் கெட் வைரல் ஃபாஸ்டர். So what we feel, just a very different strategy might work or might not, but just thinking out aggressively or bolda think panna, can we create one animated videos for the kids where you are actually talking about how you are providing a product? For example, around firecrackers around or cartoon madri number launch பண்ணிட்டு ஓகே ஓகே promoting it on social media and allowing people to connect with your story, because what happens with kids is you need a Yes. you always need a story for them to connect with you. So what I'm thinking is that if we can build that around your personal brand where you're constantly there for the kids, creating an impact for the kids and helping them provide a creative solution, that will act as a significant value. Number one, that is for the second, unga side lende, how can you establish the trust and transparency? Because every year, anything when it comes to firecrackers, something or the other controversy comes around it. Subconscious, the minds of people, they are thinking that, you know, this is harmful, they're using the kids, they're misusing the kids. And the Maridan thought process, nariye stigma is in the firecracker industry. So, eliminate பண்றதுக்கு உங்க processக்கு நீங்க கொஞ்சம் transparent பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க brand கொஞ்சம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க காலிபி. ரெண்டு விஷயம் சஞ்சீவ் பத்தி சொல்லணும்னா, ஒரு ஃபயர் கிராக்கர் பிசினஸ்ல இருக்காரு. அது வந்து இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி பாதிப்பு உண்டாக்குன்னு அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால இஸ் டூயிங் சர்டன் திங்ஸ். என்னன்னா ஒன்று வந்து அவங்க ஃபயர் கிராக்கர் யூனிட்ல இருக்க எம்ப்ளாயிஸையே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் நடத்துறாரு. அங்கே நாங்கள் எல்லாம் போயிருந்தோம், ஒரு ஃபேமிலி மாதிரியே தான் அவங்களுக்கு பண்றாரு. அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய ஒரு கண்டென்ட் தான் ஃபார் சோஷியல் மீடியா, எப்படி ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் நடத்துறாங்க அப்படிங்கிறது. அது ஒரு பார்ட்டு. செகண்ட் பார்ட் வந்து நம்ம இந்த விஷயம் பண்றதுனால we have to do something good for the earth and he's also starting up with ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஃபார் நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ். இது அந்த கிரீன் இனிஷியேட்டிவ் பண்றாரு. அதுக்கு ஸ்பெண்டிங் a lot of time and money on that. ஸோ அதுவும் இருக்கு. ஸோ he wanted இஸ் வெரி கான்ஷியஸ், இது நம்ம இந்த ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்குறோம் ஒரு ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்ல, அதுக்கு பதிலாக நான் நல்ல மாற்றத்தையும் நான் கொண்டு வரதுக்கு உள்ள ஏற்பாடுகளும் பண்றேன் அப்படிங்கிறது. அவர் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஒரு கன்சிடர்ட் அமௌண்ட் அதுக்கும் செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. எஸ், இட்ஸ் நாட் ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சரே கிடையாது, பட் வந்து ஒரு பேஷன்னால அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. Okay, great. So that's exactly what we feel we should add, because if you're into eco-friendly and sustainable related activities now, that is the best way to constantly push yourself into the market, because personal branding is not just for business promotion, it's for actually establishing yourself as a value add where people start trusting you to a point where your customer loyalty starts increasing. So if you are constantly available, we call this, there's a very, very simple rule in English. We call this VCP, and we use this quite often. V stands for visibility, C stands for credibility, P stands for profitability. The more you're visible, the more you're credible. The more you're credible, the more you're profitable. Credibility means trust. So இப்போ நீங்க பார்த்திருப்பீங்க உங்க ஏரியால பக்கத்துல யாரும் என்னங்கன்னா டெய்லி போகும்போது ஏதாவது யாருக்கு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு நீங்க போயிட்டே இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2 months 3 months, திடீர்னு 3 months கழிச்சு ஒரு ட்ரஸ்ட் நேச்சுரலா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும். ஏன்னா டெய்லி பார்த்துட்டே இருக்கும், டெய்லி ஸ்மைல் பண்ணி பேசிட்டே இருக்கும், எப்படி இருக்கீங்க சார், நல்லா இருக்கீங்களா, ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம். ஆனா இவென்ச்சுவலி தட் ஃபேஸ் வேல்யூ அண்ட் தட் விசிபிலிட்டி அண்ட் தட் ட்ரஸ்ட் இஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ். நாளைக்கு திடீர்னு ஏதாவது கான்ஃபரன்ஸ்ல மீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, தம்பி நீயா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க பேசுவீங்க. ஏன்னா ஈவன் தோ யூ டோன்ட் know யார் அவரு, பட் ஆட்டோமேட்டிக்லி your trust is established.
So the idea is to build the trust of the people that you're creating a good impact and it's a healthy solution. You need to always be in the front and especially connect and talk to people. Various events பண்ணோம், நீங்க social activities பண்ணோம், tree plantation drive பண்ணலாம், நீங்க eco friendly projects நீங்க எடுத்து பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி establishing yourself as a pioneer in eco friendly project to make people understand that you want to make an impact in the lives of people, and what you're doing in Firecrackers is also changing that. Yes, sir. So that is something which we feel we will like to establish you in that industry. So Khalid, just help me with the sharing 1 second. Let me see if I can share. Yes, சுரேஷ் கொஞ்சம் ஷேரிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? மியூட்ல இருக்கீங்க சுரேஷ். Okay, now you are the host. You can share now. Yes, let me see if I can connect with my phone. Zura, I think you wanted to leave at 7:45. Yes, I wanted to. So what I will do is, once again, I have the list of anyways members here. Then we have Mr. Seeman, then we have Janaki Raman and Kalai and Nivedita, correct? Yes. Yes. So I will kind of give a brief outline, just with. Yeah, fine, please. Yeah. So for Mr. Seeman, into cartons, third generation entrepreneur is what I was told. I feel that since you're a third generation entrepreneur, talking about your business journey, how you started that time into this field, how you evolved and grew, and how this industry changed over a span of time, and what type of impact you're creating by providing, various type of cartons, and how is it that every industry needs cartons, but it is the most underrated. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரியில காட்டன்ஸ் கண்டிப்பா தேவை, ஆனா இட்ஸ் த மோஸ்ட் அண்டர்ரேட்டட் பிசினஸ். In the sense, people have become so used to seeing it that people don't understand that this is actually a necessity for every company or every logistic transportation. So what we will do is, it will not be much in terms of doing different things. We will just do the simple things, right? That is, tell your success journey. That is from how you started and where you are. 3 years of 3 generations of success story, helping people connect, saying that okay, you are a well-established brand. Second, doing the same things, seeing how in your industry we can position you into collaborations, into tie-ups, into various industries where at the end of the day, people look at you as a strong personal person who's establishing a brand. Now, I wanted to understand, Mr. Seeman, do you have any particular passion or hobbies? Do you have any hobby which you like to do? Hi, Gibran. Hi. Hobby in the sense I'm very much interested in sports, so I What keep type- following tennis. Yeah, I play tennis also. I follow tennis. Okay. And anything other than that in your candid time, other than sports, which you like to follow or you like to see or read, which not many people know about? In the sense I try myself to read books, but most of the times I don't. But I read entrepreneurship books much. Okay. So what we will do is here, because cartons is a very simple or a very out there industry, we will try to start pushing things around you. In the sense, we will start positioning you as a sports person, about how your day-to-day lifestyle revolves. What I can sense by talking to you is you like to connect or talk to people or make impacts in lives. Hopefully, I mean, that's what I feel. I'm not sure how far I'm right, but what I particularly feel is that you like to make an impact in the youngsters, training them, helping them, being out there for sports, a little bit for fitness, showing how your daily routine is, and how as a third generation entrepreneur you're managing the business, the challenges in running family businesses, the generation in transitioning family businesses. You can become a borderline motivational speaker when it comes to in regional languages for your industry. And similarly, go there because you can also tap into bilingual markets like Tamil and English. So if required, traveling into different. Do you have any other businesses also which you're focusing into? Right now we are venturing into fireworks retail shops also. Okay. So you're into retail shops also, right? We have just started this year. We have just started it. Great. So what we can do is we can establish yourself as an entrepreneur person, in the sense a little more wider, a little more generic,
and not specific to your industry. This will allow you to bring in a larger crowd inside, and this will allow you to position you as a more like an influencer, and that will allow you to push your personal brand, that is your carton business and your firework business. Because what happens with carton businesses, you cannot speak a lot unless either I'm not very aware about how the production is done, but you cannot speak a lot. And how long will you be speaking about cartons? I So generally do that also. I speak to my industry colleagues about entrepreneurship and what we do in Yes and what we do in Personal Boats. I keep speaking them and try motivating them also. exactly. So I got that understanding when I just spoke to you. So what I feel is that we can position you for more speaking events where you can be more verbal about what you're doing and how what all places you're being a part of, how you are actually transitioning yourself as a successful entrepreneur, the art of networking. You're being in Yes, you're being in Type PB. What all things impacted your life? How have you made the change in your life? So documenting that will actually connect with the audience, because people who are around your area. Which region is this? If I'm not, I don't have the location. Which Sivakasi. Sivakasi. Oh wow. Okay. So now that area is something which you can inspire more, because for how much I understand, establishing yourself as a business owner with the necessary information in terms of being a part of Type PB or try being a part of Yes, requires a lot of open-mindedness and lot of broad-mindedness when it comes to coming from two-tier cities, is what I've understood. Because most of the people there are so traditionally business-centric that they don't feel the necessity of networking or learning more about business leadership roles or doing something different. They feel that the business is going well, they're running very well, then they're constantly very happy and content with what they have. So I feel that this is where we can add a significant impact for you. And next, moving ahead, we have Mr. Janaki Raman, I think in Pirandurai, if I'm not wrong. SK Industries and wastewater treatment for industries and poultry farms. Yes, Now, sir. yes, sir. Nice meeting you. Now, this is something which is again very interesting, because the moment you have a niche industry like wastewater treatment, poultry farms, especially you're talking about, you can have a lot of content and regional content you can have. You can help people understand how you are helping them get a solution in terms of water treatments, and how you actually customize these solutions. And instead of getting too technical, because whenever you get too technical or engineering centric, what happens is there is always a detachment with the audience. Audience connect பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலா பேசிட்டோம்னா it is not something which the audience wants. So what we will particularly do is, can you tell me what do you do with poultry farms? Do you have your own poultry farm? Poultry farm கிடையாது சார். Rendering plant. Rendering plant. What is a rendering plant, sir? Killed animalோட waste recycle பண்ணி திரும்பவும் கொடுக்கிறது. This is if I'm not wrong, this is a big market in international countries. Yes, sir. Yeah, because this is very unique and a big market in international countries. And surprisingly, இப்போ social media நீங்க நிறைய viral content பார்த்தீங்கன்னா, more of this agricultural and more of this animal centric things are very widely recognized. So what we feel is that how you are actually impacting, how you came into this business, and how you are actually creating an impact in this industry, how you tap into clients, and how you are managing these businesses, how you're putting your process, and then doing the similar things, constantly trying to push into the market to establish trust, to be more visible, to get your target audience, and to make people connect with you more. So the same thing which we will do for the B2B. If I'm not wrong, your target clients are all B2B? Yes, sir. எல்லாமே B2B, sir? Project oriented, sir. Project oriented. Okay. இப்போ உங்க ப்ராஜெக்ட்ல உங்க பிகெஸ்ட் சேலஞ்ச் என்ன இருக்கு சார்? இங்க இப்போ பிசினஸ் when you're going for a business, what is the biggest challenge you're facing? Customer awareness, government awareness. Government and customer awareness. So basically, the problem is awareness தான் main உங்களுக்கு. Yes, sir. So if we can campaign a plan around this awareness, I feel that there will be more impact for you, and which we can absolutely do in terms of making people more aware about what the product is, doing more government initiatives and government drives, working with the government to make a bigger impact, and positioning you as a
If I'm not wrong, this is also eco-friendly Yes, sir. because the waste which you're getting, if you put it to the nature, it helps the plants grow. True. Yeah, correct. Okay. So I think this can also be clubbed for eco-friendly projects as well, allowing you to give the right ingredients to be deposited for healthy growth of plants or trees or various other factors like that. So we will sit for you in particular. I need to learn a little bit about more what you do so that we know what exactly we can revolve around. In the sense, we know what you're doing on the outside, but we need to know what you're doing as a process. So that way we know exactly which part of the process will hit the market and it will create an impact into the minds of people. And next we have Mr. Kalai and Ms. Nivedita. So Mr. Kalai is already into media. So we will come to Mr. Kalai towards the end. For Nivedita, if I'm not wrong, you're into Airbnb, right? Yes, yeah. Yes. So that's a very interesting industry because when it comes to Airbnb, a lot of people in the West actually doing it really well. In India, very recently I've come across quite a few entrepreneurs who constantly, leverage assets to Airbnb. What we particularly feel is that in this industry, since you already have an asset and it's just a leveraging of service, we should start positioning you as a woman influencer in terms of how you are actually establishing a business, being a woman, and connecting with the audience based on various parts of life. And that I feel will add more value, not going with Airbnb or not going with business. For you, we should make it generic because, Subra, yes, Khalbhai, she also run 2 other businesses. which other businesses? So one is I'm designing activity kits for small kids. Basically, I help moms take their self time, giving some quiet time, screen free time for their children. The second thing is I'm running a cafe in my hometown, in Gobichittipalayam. Yeah. Amazing. So, and even more, why we should do personal branding for you in the sense as an influencer. What I mean by even more why we should do it is because you are into cafe, you are into helping moms, you are into Airbnb. You're basically a woman hustler who's created a industry around you, and constantly you're doing things which you like and you're enjoying. So I feel that your daily regular journey should be documented in a way which can inspire many more other women, especially when you're from regional areas. It connects with women more, it inspires them more. So we Subra, feel that yes. she is also a single mother. Yeah, I'm also a single mother. I also travel a lot. I also take sessions for Polytechnic. I'm also a farmer. I have little personal branding contents. Yeah. Great. So that's because the vibe I was getting was I felt that you are very confident with what you're doing, and you have a lot of things which is running very seamlessly because you're whatever you feel like doing, whatever you enjoy doing, you're doing it. So it's not that you're sitting and planning today I will do this or I will talk here, I will talk there. You're just doing it because you're enjoying it or the opportunity is coming your way and you feel that let's give it a try and see. There's nothing to lose. So that level of confidence which you already have, you need to radiate it to the audience, which will start following you for the person you are. Eventually the target will be to establish. See, if you look at me, look at what I'm thinking is like nearly in the next 5 or 8 years, if you're successful in all the things that you're doing in your regional area, you will become an influencer yourself. And eventually they will give you some positions which will, work well for you. So this is something which I particularly feel that you should do. And when it comes to our last candidate, not candidate, but last friend here, Mr. Kalai, he's already into media. So we particularly feel that we can add on to that. And there's not a lot of extra things which you can do. But since he's already into media and into doing political and regional, if I'm not wrong, religious and political shows are covered largely by his channel, Kings 24/7. So we feel that we can position him as a strong strategist, and we feel that we can establish you as a strong strategist in the media industry, like Prashant Kishore. But Prashant Kishore is too advanced a thought process. But we can take it in that step one by one,
where you can be established as a strong strategist, where you show people how you have established yourself as a media person, how you connect with the audience, how you bring out the best in the audience, how you're making things visible. And for you, the strategy will be totally different. Since you already are into the first level or the second level, our strategy will be to bring in international speakers here, conduct events, or conduct something on a larger scale, which will position you as a person in the media industry who knows. Because, for example, media is all about providing people what they want to see, in a way where a media person is a person who knows the psychology of people. கலை Position- இருக்கீங்களா? இருக்க சார் Okay, ஆமா. okay. உங்களுக்கு positioning you as a lead strategist or a psychologist, and making you realize that that you know exactly how to control your audience or bring the best out of your audience, will immediately push you on top. Subran, Because yes, just a small input. Kalai has multiple sub channels. With one of its channels is over 1 million subscribers in YouTube. பட் என்னன்னா கலை இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேக் எண்ட். நான் அவரோட எந்த ஒரு வீடியோலயும் அவரை பார்த்தது இல்லை. நிறைய வீடியோஸ் அவங்க ஒரு நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 50 வீடியோஸாவது போடுறாங்க அவங்க யூடியூப் சேனல்ல, ஒவ்வொரு சேனல்லையும். பட் அவரோட வீடியோ எதுவுமே பார்த்தது இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் இன்புட் ஐம் கிவிங். we will look forward to bring the best out of Kalai sir. A lot of my friends are like that. They're very humble in the back end, only strategist. The other day I met one friend of mine called Vijay from Tech Boss. Tech Boss has around 4.3 million followers on YouTube, around 42-43 lakhs followers. And he was telling me some very interesting tips. He was telling me, Jubran, நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 சேனல் வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். சிமிலர் கலை சார் பத்தி நாங்க படிக்கும் போது அவர் தான் மைண்ட்ல வந்தாரு. He was telling, sir, Jubran, we are in the business of selling content and selling idea. I don't need to be in the front. He's also never in the front. நிறைய ஆள் முன்னாடி வச்சுட்டு he's positioning them as leaders in the front. So Kalai sir can actually be established as a strategist who makes leaders, who makes the unseen visible. Because in the media industry, not being in the media, it's such a big brand value. And it will allow you to create a significant impact. So I feel that for Kalai sir, we can add, a lot of impact and create a subconscious impact in the minds of a lot of people. So hopefully, this is an outline which we feel we can add value to all the members. Sorry, I've taken longer, but I hope that you can ponder and discuss upon it with each other, and do let me know if there is anything and if you like to have another meeting to discuss on this. Now I just wanted to give something unga food for thought. நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு ஈஸியா. எல்லாருக்கும் சொன்னீங்க, நானும் இதே போர்டு தான். Okay. Okay. For Khalid, we've already spoken about it, but if you want me to propose, I can give that also a brief. நீங்க ஆல்ரெடி பிராண்ட். Khalid is already a personal brand. Khalid bhai கொஞ்சம் இங்க பொசிஷன் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவுதான், அது போதும். அங்கல இருந்தே அப்படியே it will catch good fire. நாங்கலாம் ஒரு 1000 அடி ஆழத்துல இருக்கிறோம். ஜுப்ரான் அள்ளி எடுத்துட்டு எங்களை பெயிண்ட் அடிச்சு வாஷ் பண்ணி ட்ரெஸ் போட்டு மேக்கப் பண்ணும். உங்களுக்கு அப்படியே லைட்டா போட்டு வச்சுட்டா போதும். சுரேஷ், ஆக்சுவலா நான் பர்சனல் பிராண்டிங் லாஸ்ட் 6 monthsக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிக்க வேண்டியது. பட் நான் நிறைய டிராவல் இருக்கிறதுனால என்னால இப்ப வேணாம்னா நம்ம டிசம்பர் இல்ல ஜனவரில இருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள பிளானிங்லாம் இருக்கும். ஸோ இது ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். So this is an outline. What I feel is that you can discuss within yourselves, and you can ask me any questions if you want. Next we can have just a question answer session and help. But I personally enjoy personal branding, and that's something which I love doing the most for myself and for others also. And it's very interesting to do personal branding because investing in the company can always be monetized or calculated. நான் இப்போ இவ்ளோ போடுறேன் இவ்ளோ வரும். ஆனா self investment will never go waste. ஏன்னா it will always be there. Because no matter what, in social media, if you've done something for yourself, you will always have this thing. And the thing with self-branding is, for yourself, you know what you're worth, what is your value. Adeyetha madri, you know exactly how much to push, how much to add, and how to use something coming your way. And when it comes to company, all the time converting it from the internet to the company, from company to you, it's always challenging. So what becomes easy is when the moment it comes only directly to you,
it always starts adding some value. And it never goes waste. That's something which I've understood in personal branding. But please, you guys, all of you can discuss. It was an absolute pleasure. Zibran, directors, before Zibran leave, ஏதாவது particular ஏதாவது specific question கேக்குறானே கேளுங்க. இல்லனா அவர் போயிர பிறகு we can have a 5-10 minutes discussion on this. யாருக்காவது ஏதாவது ஸ்பெஷல் கேள்வி டு Zibran? I think fine, Zibran. Thank you. Yes. Thank you, Zibran. Thanks for coming. Thank you so much. Thank you for having me here. I'm so sorry for the presentation in the middle, suddenly going off. But we look forward to sending you a presentation in the group with Khalid Bhai, and we can, take it from there. Sure. நான் கொடுத்த small information வச்சு இவ்வளவு பில் பண்ணிருக்கீங்களே அது பெரிய விஷயம் தான். Definitely we will discuss and come back to you. Thank you so much. Take care. Have a nice day. Thank you. Bye. Okay, Zibran is left. சரி, நிறைய இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தது மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னாரு. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வைண்ட் அப் பண்றேன், ப்ரெஷப் பண்றேன் என்னென்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு புரிஞ்சது வரைக்கும், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சுந்தருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா கனெக்ட் பண்ண முடியும். சுந்தர பர்சனல் பிராண்டிங் எப்படி பண்ணணும்னா, அவர் வந்து போட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு அந்த கம்யூனிட்டிக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்றாரு, எப்படி போட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்றாரு, எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்றாரு, அதை பேஸ் பண்ணி அவரை வந்து பர்சனல் பிராண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஃபீலிக்ஸ் வந்து ஃபர்னிச்சர் எப்படி செலக்ட் பண்றதுங்கிறத பேஸ் பண்ணி அவரோட பிராண்டிங்கை டெவலப் பண்ணலாம். ஃபர்னிச்சரோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் தான் என்ன, எப்படி அதை செலக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஒரு ஃபர்னிச்சர் மேனுஃபேக்சர் ஆகிறதுக்கு ஒரு 20 நாள் ஆகுதுன்னா, அந்த 20 நாளை ஒரு டைம் லேப் வீடியோல போட்டு 20 நாள்ல ஒரு 1 மினிட்ல காமிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அதோட பெனிஃபிட்டை பத்தி பேசுறது, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வுட்ஸை பத்தி பேசுறது, ஸ்பெசிஃபிக்கா எதையுமே செல் பண்ணாம பெனிஃபிட்ஸை மட்டும் காமிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஜிப்ரான் சொன்னார், ஃபீலிக்ஸ் சொன்னாரு. நெக்ஸ்ட் சுரேஷ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி சானிட்டரி நாப்கின்ங்கிறதே பெரிய ஒரு இம்பாக்ட், அதுல வந்து பெருசாவே பண்ண தேவையில்லை. நம்ம அதை பத்தி பேசினாலே தாராளமா பர்சனல் பிராண்டிங் டெவலப் ஆகும். பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம இதை கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவா எடுத்துட்டு போயிட்டு கவர்மெண்ட் டைப் பண்ணி திருப்பூருக்கு ஃபுல்லா இவங்க பண்ற மாதிரி நம்ம காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சுரேஷ்க்கு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் தினேஷ்க்கு ப்ளூ கலர் ஜாப் இருந்தாலும் அதை எப்படி ஹெல்ப் பண்றது, தினேஷ்க்கு மெயினா வந்து யூடியூபோ இது இல்லாம லிங்க்டின் மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அங்கதான் இருக்காங்க. அதனால அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்றாங்க, இப்ப ரொம்ப அடித்தட்டு மக்களுக்கு எப்படி உதவியா இருக்கும், படிக்காத பசங்களுக்கு எப்படி உதவியா இருக்கும், அந்த உதவினால அவங்க எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆறாங்க, அது ஜாயின் பண்ணிருப்பாரு. ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் கொடுத்து அவனை எப்படி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போனா அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி வாழ்க்கை தரம் உயரும். இப்ப எந்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா, தினேஷ் சொன்னா நான் கேட்டுக்கிருவேன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அந்த எம்ப்ளாயிஸை கொண்டு போறதுக்கு உள்ள வழிகளை தினேஷ் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜானகிராமனுக்கு வந்து அவருக்கு அந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் ஃபுல்லா புரியல, அதனால எனக்கு பிஸ்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும், அதனால வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் எடுத்துக்கிறேன். பட் இருக்கிற வரைக்கும் இதை வந்து ஒரு நேச்சருக்கு நல்ல பண்ற விஷயமா நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் சஞ்சீவிக்கு வந்து ஃபயர் கிராக்கர்ஸை பத்தியும் பேசிட்டு அதுக்கு உள்ள பெனிஃபிட்ஸ், அதை எப்படி தயாரிக்கும் போது மித்தவங்கள்ட்ட இருந்து நாங்க எப்படி மாற்றி தயாரிக்கிறோம், அதனால பாதிப்புகள் எவ்வளவு குறைக்கிறோம், அந்த மாதிரி விஷயங்களையும், அதே மாதிரி சில்ட்ரன்ஸுக்கு ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி செஞ்சு அதோட பெனிஃபிட்ஸ் சொல்றதையோ, அப்புறம் அந்த இயற்கை உணவகத்துக்கு அந்த விஷயங்களை சொல்றதையோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பர்சனல் பிராண்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சஞ்சீவிக்கு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் சீமானுக்கு வந்து அவரோட பேச்சாளரே ஆக்கிட்டான், அதான் பெட்டரா இருக்கும் சீமானை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு 3rd ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்னால அவருக்கு ஒரு பேச்சாளர் ஆக்கி அவரோட பிராண்டிங்கை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சீமானுக்கு சொன்னாரு. நிவேதிதாக்கு வந்து உமன் ஆண்டர்பிரினர், அவ்வளவுதான் சிங்கிள் பாயிண்ட். உமன் ஆண்டர்பிரினர் எல்லாமே அவங்க ஜான்சி ராணி மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம், அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி பிராண்டிங்கு. கலைக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு பிரசாந்த் கிஷோர் லெவல்ல ஃப்ரண்ட் எண்ட் இல்லாம பேக் எண்ட்லயே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அது எப்படி பண்றாருங்கிறத ஒரு கலையோட ஒரு நாள் வித் கலை அந்த மாதிரி செஷன் வச்சே அவரை கொண்டு வந்துடலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்களை கலைக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கறது சொன்னாரு. வேற யாரையும் மிஸ் பண்ணிருக்கேனா? சீமான் சொல்லிட்டேனே சார். உங்களுக்கு என்ன சொன்னாரு, அதுக்கு நீங்க என்ன இது பண்ணிருக்கீங்க? எனக்கு ஆக்சுவலா பிராண்டிங் நாங்க லாஸ்ட் இயர் எண்ட்லயே ஆரம்பிக்க வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் சர்டன் இது நல்லா பண்ணல.
பட் இப்போ ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அசோசியேஷன்ல இருக்கேன். அந்த அசோசியேஷன் மூலியமா நான் எப்படி மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், எப்படி ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்க நான் ட்ரை பண்றேன், அந்த மாதிரி விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி என்னோட பிராண்டிங் இருக்கும். என்னைய மெயினா ஒரு பேச்சாளர் ஆக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நிறைய ஸ்டேஜுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கூட்டி கொடுப்பாரு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு பேச அதனால தெரியாது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு பேச தெரியாது என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்குதான் டிலே. எனக்கு பேச தெரியாதுன்னு நிறைய சொல்லிட்டேன், கேட்க மாட்டாரு. அதுக்குதான் டிலே. ஃபீலிக்ஸ் சாரோட சொல்லிட்டீங்கல்ல? சொல்லிட்டேனே. ஓகே, டன் சார். சரி சார், நான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய இதாக பார்த்தா அவர் சொன்ன சின்ன டிப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார். எனக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் அதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் உங்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த இதை எஜுகேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அனுப்பியிருந்தேன். அந்த யூடியூப்ல அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு ரீல்ஸ்லாம் பாருங்க. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். அதுக்கு நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தரேன் சார். ஓகே, குட். நான் குறிச்சுக்கிட்டேன். நீ சொன்னதை நான் குறிச்சுக்கிட்டேன். ஓகே சார், டவுன்லோடாக பார்த்துக்கலாம். ஓகே. நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் சார், இப்போ நான் யோசிச்சது வந்து எப்படின்னா, நான் பர்பஸாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல்ல இருந்து பிராண்டிங்க்கு மூவ் ஆனது. ஆரம்பத்தில் நான் பார்த்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் எங்கே போனாலும் சுந்தர் வரலையா, சுந்தர் தானே ஆர்டர் கொடுத்தோம், சுந்தர் தானே பேசியிருந்தேன், இப்படிலாம் ஒரு பேர் வந்தனால தான் அதை உடைச்சு இப்போ நீங்கள் ஜெயின் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு 25 வெட்டிங் எடுக்கிறோம், 10 வெட்டிங் 15 வெட்டிங் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா காரணம் வந்து பிராண்ட் பேர் தான். இதே சுந்தர்னு ஒரு பேர் இருந்தால் எங்க சுந்தரை மட்டும் ஏன் பண்ணுவாங்களோ, சுந்தரை மட்டும் கூப்பிடுவாங்களோ, அந்த ஒரு சிக்கல் வந்துருமோன்ற பயத்துல தான் வந்து இந்த பிராண்டிங் பேரவே இது பண்ணேன். இன்னைக்கு தான் நான் பர்சனல் போர்டுக்குள்ள வந்து எஸ்க்குள்ள வந்து பிஎன்ஐக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சிஇஓ இந்த சுந்தர் ஓனர் அப்படின்ற ஒரு இதையே கொண்டு வந்தேன். அதுதான் இது எப்படி அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட். இல்ல, இப்ப நீங்க பர்சனல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் பிராண்டிங் இல்ல, பர்சனலா இருந்தீங்க. உங்க கம்பெனியை நீங்க இண்டிவிஜுவலா உங்களை பேஸ் பண்ணி நடந்துகிட்டு இருந்தது. அது வந்து கம்பெனியை பிராண்ட் ஆக்கிட்டீங்க. கம்பெனியோட growth கொண்டு வந்துட்டீங்க. இப்ப உங்களை பிராண்ட் ஆக்குறது, உங்களை பிராண்ட் ஆக்கி இப்ப இத பர்சனல் பிராண்டிங்கோட மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னா, பர்சனலா நம்மள எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தினா இப்ப ஒரு இப்ப ஒண்ணு இல்ல. இப்ப சுந்தர வந்து அவர் சொல்ற மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணி, நிறைய ஹெல்ப் பண்ற வீடியோஸ்லாம் பண்ணி, நிறைய வந்து சுந்தருங்கிற ஒரு தனி பிராண்ட் ஐடென்டிட்டி வந்துருச்சு. ஐடென்டிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெயஹிந்த் போட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு கல்யாண போட்டோ எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆள் வர்றாங்க. வந்தான்னா எல்லாம் பார்த்துட்டு, இவரோட கம்பெனியா இது, இவரை நான் பார்த்திருக்கேன், இவரு இதுல பார்த்திருக்கேன், இவர அவதுல பார்த்திருக்கேன், ஓகே இவர்கிட்ட நான் பண்றேன் அப்படிங்கிறது தாராளமா வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த சுந்தரோட பிராண்டிங்கும் இப்ப இருக்க சுந்தரோட பிராண்டிங்கும் கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். இப்ப இந்த செகண்ட் சுந்தர் வந்த பிராண்டிங்க்கு வந்து யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க தான் வந்து நிக்கணும், அவங்க வந்து போட்டோ எடுக்கணுங்கிறது யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சுந்தர் இருக்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல அசோசியேட் பண்றதுக்கே அவங்க ஆசைப்படுவாங்க. ஏன்னா இஸ் ஆல்ரெடி a celebrity. அதுதான் அந்த சின்ன விஷயம் சார். ஆக்சுவலா இப்போ வசந்த் அண்ட் கோ, லலிதா ஜுவல்லரி, சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இவங்க பண்றாங்களா? ஆக்சுவலா அந்த பேஸ்ல தான் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்தேன். அந்த பேஸ்ல கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி சொல்ற வரீங்களா சார்? சுந்தருக்கா இல்ல பொதுவா எங்களுக்குமே அவங்க எல்லாம் தன்னோட பர்சனல் பிராண்டிங்ல வராங்களா? லலிதா ஜுவல்லரியோ, சரவணா ஸ்டோர்ஸ் டான்ஸ் ஆடிட்டு ஆட் பண்ணது, வசந்த் அண்ட் அப்படியே ரோலிங் செல் அப்படி எப்படி ஏதோ செய்ய அப்படி ஏதோ செய்ய சொல்ல போறீங்க போல. நின்னுட்டு அப்படியே கையில கிட்ட கிராக்கர்ஸும் கிட்ட ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு இப்படி கையில வச்சு நிக்கிற மாதிரி இல்ல. சொல்ல போறீங்க. அது எதுவுமே இதுல இல்ல. நம்ம இப்ப பேசுறது பர்சனல் நம்ம பிராண்டிங். நம்ம பர்சனல் பிராண்டிங்ல வந்து நம்மளோட பிசினஸ வந்து பை ப்ராடக்டா தான் காமிப்போம், டைரக்ட் ப்ராடக்டா காமிக்க மாட்டோம். இவரை வந்து சுந்தருக்கு சொன்ன ஐடியா வந்து அவரோட ஒரு போட்டோகிராஃபி இருக்க பேஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஆளு. அவரு போட்டோகிராஃபர்னு சொல்லுவார். அவரு ஒரு போட்டோகிராஃபி கம்பெனி வச்சிருக்காரு, அதுல போய் போட்டோ எடுக்க நீங்க உங்க கல்யாணத்துக்கு அங்க எடுங்கன்னு சொல்லி எந்த ஒரு இடத்துலயும் அவங்க சொல்ல மாட்டோம். பட் சுந்தரை தான் பிராண்ட் பண்ணி சுந்தர் ஒரு தனி பிராண்டா உருவாக்குவோம். சுந்தர தனி பிராண்டா உருவாக்குறதுனால என்ன ஆகும்னா, நாளைக்கு ஜெய்ஹிந்த் போட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு ஆள் வர்றவங்க சுந்தர் அசோசியேட் பண்ணிட்டு இவங்க இந்த கம்பெனியோட ஓனரா அப்படியே இமீடியட்டா நம்ம தாராளமா பண்ணிக்கலாமே, நம்ம பண்றோம், இங்கே நாங்க பண்றோம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வருவாங்க. இதுதான் இதோட பர்சனல் பிராண்டிங்கிறது. கம்பெனிக்குலாம் எப்படி சார் இதை கொண்டு போகலாம்? அவருக்கு வந்து பர்சனலா போட்டோகிராஃபிங்கிற மாடல், இது வந்து நான் ஒரு ஹோல்சேலருக்கு பேக்கர்ஸ் சப்ளை பண்றேன், இது என்னோட இதுல எப்படி கொண்டு வரது? இது ஜெனரிக்கா ஒரு 45 நிமிஷத்துல எல்லாரை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. ஜெனரா ஒரு 1 hour செஷன்